Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, North Korea is still sending its artillery shells and rockets to Russia, which it then launches at targets in Ukraine. In return, Moscow provides technological support for Pyongyang's efforts, including its space program. That's what we already know. But for some reason, the two scoundrels decided that the two countries' ties were not close enough, so Putin emerged from his bunker to pay a visit to the Hermit Kingdom. Writing about Putin's visit, the North Korean state news agency emphasized that the partnership between Russia and North Korea is the engine for accelerating the building of a new multipolar world. I don't like how I look like I'm a part of this. But anyways, while the trip itself illustrates the enduring friendship and unity of the two countries, the KCNA statement continues. Passing through the charmingly lit streets of Pyongyang at night, the top leaders exchanged their pent-up innermost thoughts. That sounds like the opening lines of a Twilight fanfiction, no? Well, what we cannot forget is that the description was penned about two blood-drenched tyrants, both of them who love to torment their subjects and dream about conquering the world. Moscow is ratcheting up its propaganda efforts to get the people of Russia ready for a fight much longer than previously planned. Kim Jong-un has been doing that with some breaks for a long time now, but his mouthpiece have long been using tactics similar to the likes of Solovyov, relying on wartime rhetoric to drum up hatred for the West. Let's take a look at the master at work. Only thing missing is the clown noises. Идет война. С нами воюют очень и очень серьезно. На Западе уверены, будто могут сами определять рамки эскалации. Теперь для них в порядке вещей не только ракетные удары по территории России, но и использование натовских самолетов в нашем воздушном пространстве. Речь об F-16, «Миражах». Я уверен, что появятся и грифоны, и все, что у них есть. А нас уже запугивают новыми F-35 в Нидерландах, которые предназначены для участия в ядерных миссиях. Помимо военных угроз продолжается давление санкционное. На самом деле, конечно, вот все вот то, что происходит, вносит очень большую ясность. У них совсем нет времени и совсем нет какого-то выбора средств, маневров, там еще чего-то. Ну, кстати, для нас, я вот должен сказать, вот, мы должны очень хорошо понимать, что для нас наступило время вот этой самой высокой кристальной ясности. Нас в очередной раз пришли убить и ограбить. Вот, вот только эти два слова. Западный мир пришел в очередной раз нас убить и ограбить. Ни зачем больше. За этим. Те, кто выживет потом на нашей территории по их плану, должны будут от голода идти сражаться с Китаем. Те, кто выживет здесь, за кусок хлеба должны будут воевать против Китая. Они ведут всеми доступными им сейчас силами и средствами войну против нас с вами, на наше уничтожение. У меня тоже здесь нет никаких сомнений. Да, многое не получается у них, а что-то получается. Но мы должны понять, самое главное, у нашего порога стоит враг, который нас пришел убить и ограбить. Не зачем-то другим. И это должно быть понятно, в общем-то, каждому. Потому что никаких других сценариев для всех, кто живет вот в русском мире, не предусмотрено. Now, if the collective West is planning to wipe out poor innocent Russia, and Moscow is afraid of striking said West, where can it find a madman ready to undertake this mad task? Well,
we struggle to think of any country aside from North Korea. Recently, Simon Pegov, the mind behind the Russian military blog War Gonzo, has arrived at the front line in Ukraine to try and score some footage to make into content. There, he asked Russian troops about whether they have encountered any mercenaries fighting on the Ukrainian side, and the answer was just what you might expect. Слышал, ты говоришь, что ребята реально сейчас похожи на настоящих рейнджеров. Это, конечно, бойцы иностранных сил, но ирония здесь уместна, потому что против вас на этом участке фронта реально немало наемников воюет. Это вот что за круг, грубо говоря, государств, которые здесь представлены. Что-то слышно по перехватам. Кто это в основном? Ну, поляков слышно, французов слышно, многих слышно. Можно... Ребята, кто занимается этим, говорят, что можно языки изучать. Там давно с той стороны не все украинцы. Слушай, ну это как-то вот меняет для вас ситуацию, что ты одно дело, ты понимаешь, здесь напорники против тебя там бьются, украинцы, скажем так, которые, конечно, в чем-то были обмануты собственным руководством, затянуты на эту войну. Наверное, это вот одно отношение к бою, и совсем другое, когда против тебя стоят, что называется, бойцы НАТО фактически, или для вас разницы не имеет? Есть, мне кажется, даже становится больше желания туда идти работать, и азарта больше, уничтожить все это. Нам они хуже не делают, хуже делают себя. According to soldiers, there are a lot of Poles and Frenchmen on the front lines. I mean, do we really need to explain that it's nonsense? First of all, where are the facts aside from personal accounts? And of course, planting these sorts of stories is a well-known Kremlin tactic. Try to show the gullible that there are allegedly a lot of NATO soldiers fighting in Ukraine and thus justify Russian crimes. We're not fighting Ukraine, we're fighting all of NATO. Yeah, nice try, but we all know who are the bad guys here. Now, over the years on our show, we covered the many ways in which Russian hackers approach cyber attacks and what these operations sometimes look like. Today, we'd like to tell you about such attack targeting none other than your very own Break the Fake. Don't worry, the story doesn't have a tragic aftermath, but it perfectly shows just how pervasive Russian influence operations are in the information space around us. So, let's start from the beginning. Last week, we posted an episode of Break the Fake talking about the Russian March on Washington in downtown Moscow, where a bunch of Russians stormed a mock Washington with rubber missiles and hatred in their eyes. We had a grand time cringing at their whinging, but a few days later, we noticed that the video was flooded with comments, and not the good kind. So we went to check out what all the hubbub was all about. It soon became apparent that some 80% of the comments were in Russian. And of course, most of them praised the Russian government and wrote about actually using Russian similar missiles against the United States. But when we noticed another thing, most of the users posting them had strange names like user234 or user RQ2. It feels a little artificial, don't you think? Not exactly usernames that anyone would choose for themselves. Since then, we've checked every comment left by every bot, scraped through a lot of them, and found exactly 0 that were legit user accounts. So what then? What was the purpose of this bot attack? Well, Russia constantly conducts misinformation, disinformation campaigns about Ukraine involving bot farms like these. In this way, Moscow is trying to influence Ukrainians and people who are supporting Ukraine in order to sow division and weaken the Ukrainian statehood. Now you know. Meanwhile, we're always here on the lookout of Russian disinformation for you. I mean, hey, if the Russians were so enraged that they launch a bot attack on us, we've got to be doing something right. And with that, we conclude this edition of Break the Fake, but for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.